It is mid-morning on a busy weekday in San Salvador's Central Market. Vendors hawk fruits and vegetables, clothing, freshly prepared food. Amid the bustle, the strains of a romantic ballad from the 1970s. Tinny music blaring from old speakers at La Esquina del Buen Recuerdo, the corner of happy memories. Elmer Quijanos has owned this stall for at least 20 years. He sells CDs of romantic music from another era. Pues la gente ya me conoce y saben que solo aquí vienen a traer música antigüita. Antes pues era más bonita, las canciones hablaban más de romance y más respeto. Y ahora pues la música es diferente. Things are very different today. Just a few days before he spoke to us, Elmer had to hurriedly close his stall in the middle of the day. A shootout between rival gang members in the market left 7 people dead. One alleged gang member fell right at the steps of Elmer's shop. That Wednesday, 30 people died in gang-related violence in the Salvadoran capital. It was one of the bloodiest days since the end of the Civil War in 1992. 2 rival gangs, the Mara Salvatrucha and Barrio 18, have fought for control of smuggling routes and entire neighborhoods in cities and towns across the country for decades. Kidnapping for ransom and the extortion of businesses of all sizes are also a lucrative activity. The National Police estimates some 60,000 gang members operate in the country. They were originally founded by returning deportees from Southern California, Salvadorans who, living illegally in the United States, had joined some of the notorious street gangs of Los Angeles and who started their own organizations when they were forced to return to their home country. But last year, the government declared war on the gangs, deploying specialized units across El Salvador. The official murder rate fell by 42%. Por ejemplo, los pandilleros utilizan como un medio de comunicación. Howard Cotto is the National Police Commissioner charged with leading that war. Con respecto al 2015, tuvo una baja de más del 20% de los homicidios, es positivo. Pero si además nos vamos al año 2017, donde si comparamos lo que ha sucedido del 1 de enero de este año a la fecha, con lo que sucedió del 1 de enero a esta misma fecha del año pasado, pues los números son mucho más positivos. Police and military are much more visible everywhere. Units regularly enter houses searching for suspected gang members. It is dangerous, tense work. Suspected gang members are subdued, apprehended, and taken into custody until their identities can be verified. Many times, shootouts break out. Some say the police actions are at times heavy-handed. Activists, including the government human rights ombudsman, claim extrajudicial killings are common. They report at least 100 executions since the last crackdown began in 2015. And the number of people who have disappeared in El Salvador has risen consistently since 2010, from 6 per 10,000 in 2012 to nearly 28 per 10,000 in 2014. Both the gangs and the security forces are blamed for the disappearances. Today's El Salvador shares similarities with the El Salvador of the 80s and early 90s, when the country was being torn apart by a civil war. This is the impression I have due to the pressure of operations by the security forces, gang members. Derek Spranger heads the local delegation of the International Committee of the Red Cross, the global humanitarian agency normally mandated to work in war zones. When he arrived in El Salvador in 2012, he was the sole staffer in his office. Today, the ICRC has increased its personnel in the country to 34. There is obviously a lot of violence due to the use of weapons.
we're not in an armed conflict situation, but we're in a situation of other violence which provokes all the same victims as you find during an armed conflict. People who are missing, people who are detained, people who are injured by firearms, people who have to leave their place of origin because they can't stay due to the problems of violence, people including who have to leave the country and become refugees because there's nowhere safe for them here in El Salvador. As the violence has escalated, so have government efforts that go beyond armed responses to the gangs. The increased patrols and more proactive responses by police units are no longer the only strategies the government is using against gang violence. Closed-circuit cameras now dot San Salvador's main arteries. Officers in the command center can monitor activity around the city. The sensitive cameras can identify the license plates of vehicles reported as stolen or linked to past crimes. In this case, cameras have identified a car carrying possible gang members involved in an extortion case. As he tracks its movements on camera, an officer directs patrolmen on the ground to close in on it to arrest its occupants. But the police commissioner says no strategy can be effective on its own. Los acusamos, los condenan, la gente aplaude porque sacaste a esos delincuentes de ese sector, pero tú vuelves la vista atrás 6 meses después y ese lugar tiene iguales o peores problemas delictivos. La gente te dice, ¿y por qué no entran a tal lugar? Si es evidente, ahí andan los pandilleros, andan armados, están vendiendo droga, pero se te olvida que ahí hemos entrado 25 veces a detener sujetos. Entonces te preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y por qué florece el crimen de nuevo? Y entonces tienes que cuestionarte, ¿esa es una función únicamente de la policía? ¿Basta con ir a detener? ¿O necesitas hacer otras acciones que fortalezcan el tejido social, la organización social, las comunidades de la gente ahí, que no permita que el crimen vuelva a crecer? So an effort is also being made to prevent the growth of gangs. Dale, salga, no espere, salga. Douglas Asensio runs an after-school soccer program for children in one gang neighborhood in San Salvador. Los brazos, ellos están haciendo mal, Aquí el beneficio es de que como que los niños los estamos sacando de... O sea, no es que ellos estén en delincuencia, en pandillas, sino que estamos tratando de que ellos no se involucren en pandillas. Porque a Popa, pues sí, no sé, todo el mundo, en todas partes tiene fama Popa, no digamos, en la zona de Valle del Sol, que lo tenemos por acá cerca, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso, hombre. Va. 2 minutos. Eso, hombre. Buena, portero. Children are coached to play in organized soccer tournaments. The goal is to keep them on the fields and off the streets where they might be recruited by gang members. Estoy aquí para no estar en la casa aburrido, sin nada que hacer. En vez de andar en la calle con otros amigos, vengo aquí a aprender cosas buenas. Sí, es positivo porque nos ayuda a no andar en pandillas ni nada de eso. And there are more visible efforts to play on the symbolism of the war on crime. Workers routinely move into gang areas under heavy protection to paint over the graffiti used to mark territories and to intimidate residents. And new programs to rehabilitate former gang members crop up all the time. This one is aimed at giving former gang members new job skills or tools to start small businesses. Si tú haces solo una cosa, vas a salir mal. De esas visiones es integral, no es sistémica del problema. La visión que tiene que tener un Estado, no solo a través de la policía, sino a través de toda la fuerza del Estado, es precisamente desarrollar capacidades en aquellos
que les toca investigar, que les toca llevar a la cárcel a quien ha cometido delito, ¿verdad? Pero que también hay que fortalecer todo el conglomerado de actores sociales o articular a todos los actores sociales en función de generar acciones que no necesariamente son interpretadas como represivas, sino que son precisamente preventivas. But for many in El Salvador, living with gang violence is accepted as an inevitable way of life. It has become so pervasive, people have become accustomed to living with it. Years of the Civil War made violence a part of life, and for many, even years later, little has changed. Este país sí viene de una guerra. Y mucha de la gente que hoy vive aquí sí sabe qué es la guerra. Y muchos de los actores sociales, políticos, económicos, vienen de saber qué es una guerra. Y yo creo que ese planteamiento es más fácil hacerlo cuando no han vivido una guerra. La connotación que tiene para El Salvador hablar de una guerra no está en la teoría. Era para que hicieran un mapa exactamente de dónde están las ubicaciones y mandé aparte un... Journalist Antonio Valladares is a reporter for local television station. His regular beat includes monitoring police movements to cover homicides and other acts of violence. El Salvador ha cambiado tanto el panorama de las muertes que hablar de un fallecido o dos fallecidos casi no es noticia. Por lo general y lastimosamente ahora tenemos que hablar de 3, 4, 5 asesinatos en un solo lugar, que es un quíntuple homicidio para que pueda llamar la atención de la gente. Porque ustedes se pueden fijar acá, están los muertos enfrente, pero la gente sigue con sus comercios, la vida sigue adelante, la gente no se detiene, no se aterroriza, ya es casi parte del diario vivir para un salvadoreño. 6 personas fallecidas. To Valladares, the reduction in homicide rates compared to previous years is not enough to change perceptions among citizens, which to him constitutes a victory for the gangs. Aunque todavía no se logra lo que todos quisiéramos, que es tener la tranquilidad absoluta, poder caminar por las calles tranquilos. Eso todavía no se ha logrado, la gente todavía vive con mucho temor y al final eso es lo que importa, la percepción de la población, más que lo que digan las autoridades. Still, the government says its response is paying off. A recent move to cut off communications between jailed gang leaders and their cohorts still on the streets has complicated gang efforts to coordinate new attacks. Las pandillas, en el entendido que para ellos es muy importante la conducción que hacen desde las cárceles hacia afuera, las pandillas nunca se esperaron que la acción del Estado a través de las medidas extraordinarias fuera encaminada a romper con la posibilidad de comunicar a la estructura de mando que esté en las cárceles con todo el resto de la estructura que está afuera. Y mucho menos pensaron que esas medidas iban a ser sostenibles en el tiempo. The gangs have responded by saying the government is violating their rights by cutting off communications between the jailed leaders and the outside world. Empiezan o fortalecen esta estrategia de querer posicionar al Estado y sobre todo a la policía, a la Fuerza Armada, como violadores de los derechos humanos, para desacumular en cuanto a las medidas extraordinarias y poder romper la barrera que impide la comunicación entre los que están adentro y los que están afuera. And some opinion leaders call continuously for an even stronger response to the violence. Kirio Salgado appears regularly on local television as one of the country's better-known political analysts. He says the prevention work should be accompanied by even tougher crackdowns. Es disuasivo nada más, pero es disuasivo sin resultados. Vale decir que la policía, desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de algunos también como yo, está haciendo un buen trabajo cuando reprime. Pero en general, el trabajo de represión no existe. Las pandillas han matado militares, han matado policías por docenas. Y aún así, el ejército no responde, porque al ejército se le ha dicho,
ustedes van a llegar con la represión hasta aquí, sin tocar las estructuras vitales, sin tocar el corazón de las pandillas. Murder rates might drop or rise as they have for the last year. Shops might continue to close in fear of extortions, and entire families might continue to be displaced following death threats. But life goes on in this small Central American country that has been accustomed to violence for decades.